BMW's renowned for many things: luxury saloons, load-lugging estates, and of course its performance M-car range. But one thing it's not that known for is electric vehicles, but that's until now, when we're being taken around in the new i3 that's taking centre stage at the 2013 Frankfurt Motor Show. So what are 3 interesting facts we can tell you about BMW's first electric car? Number 1. It's available as all electric or a range extender. The full electric model uses 22 kilowatt lithium-ion batteries capable of producing 170 brake horsepower, meaning the i3 can hit 62 miles an hour in 7.2 seconds. It has an 80 to 100 mile range on a full charge, but if you want more miles, a range extender is available. Now this has a supplementary 34 brake horsepower 650cc motorcycle engine. Performance figures do drop off, but the range goes up to 186 miles claimed. Number 2, it only weighs just over a tonne. Now that sounds like a lot, but the batteries are extremely heavy. BMW has managed to save weight on the construction, so the i3 is made of a mix of an aluminium bottom and the top is carbon fibre reinforced plastics. All of this means the i3 weighs around the same as any conventional city car. And number 3, it isn't cheap. The full electric model is £25,680 and the range extender is £28,830, and that's after the government grant subsidy of £5,000. That means that i3 costs the same as an entry-level 3 Series saloon. Until we get this thing into our lab and onto the road, we won't be able to give you a proper verdict on what it's like to drive. But for now, considering the price, we think you're either going to have to be a real believer in electric vehicles or at least very wealthy to choose one of these over a 3 Series. Click one of the links to see our coming soon video report on the Volkswagen e-Golf, to see more reviews of BMW cars, and to see all of the new cars launched at the 2013 Frankfurt Motor Show. A visionary vehicle concept, sustainable mobility, and inspiring design. This is the all-electric BMW i3. We had, right from the beginning, developed a specific design strategy for the BMW i sub-brand, where we of course want to combine the idea of sustainability, responsibility, together with the idea of emotion, and this is something that we call Next Premium. Next Premium means defining sustainability on a new level. Renewable sources provide the energy for production. Electric power from a lithium-ion battery drives the vehicle. Long-lasting materials guarantee less energy consumption, and these ideas take shape in a unique vehicle concept. The BMW i3 is built around a very innovative concept, which we call Live Drive. What is it exactly? It is pretty much the idea to split the driver and the passenger cabin to the drivetrain. The passenger compartment, as one part of this idea, is made from carbon fiber reinforced plastic. Inside the BMW i3, natural materials underline the extraordinary design, with the sense for sustainability. We've been using some typical BMW elements, such as the kidney, such as the emblem, but we could treat them in a totally different manner. U-shaped LED headlights appear more present, and the BMW typical kidney is lined in blue. The futuristic appearance of the BMW i3 stands for zero-emission mobility. Lightweight construction and futuristic design elements go hand in hand and make a vision become reality. It looks like optically light, but it looks also very modern. This is something that we definitely wanted to basically bring into the design of the i3. Adding to design, the innovative BMW eDrive technology allows distances of up to 160 kilometers per electric charge.
You could write on this car with a big, let's say, sticker, I'm gonna change the world. And this is what this car is a bit telling you. This is a car which is unique for very unique people. The BMW i3 is the next step into a new way of mobility. A unique concept has become reality. Nu ska vi se hur det ser ut här fram. Här har vi en laddkabelmodell lite tuffare då. Större. Fylla på spolarvätska. Ja, det blåser ganska mycket idag. Jag hoppas att ni hör vad jag säger i alla fall. Ja, det är väl ungefär det man kan göra. Vi har ordentliga dubbla torkarblad här. Det är bra. Nu ska vi kolla på en knäpp sak här. För att kunna öppna bilen. Såg ni vad Gustav gjorde? För att kunna öppna den bakre dörren här måste man alltså först öppna den främre. Och så måste man sen ta tag i det där handtaget för att kunna öppna den bakre. Det är ju lite knasigt. Det är så kallade självmordsdörrar. Det är väldigt populärt just nu, men jag vet inte om det är så smart. Jag vet faktiskt inte heller riktigt varför man gör det, eller om det bara är en gimmick eller inte. Gustav, kan du prova och se om du kan komma in där bak? Det är ju rejält tunna stolar, men det här är inget problem. Man sitter väldigt upprätt. Är det bättre än i SAS ekonomiklass? Det är ungefär samma tror jag, men det är lite tajt i allt här. Ja, det ser ut att finnas kvar över huvudet. Ja, över huvudet är det jag är inte jättelång. Men där... Det är sådär. Det blir ganska upprätt ställning, som någon långreseställning är det inte. Nej. Sen är det ju helt kört om man vill försöka åka 3 här bak. Ja, men det ska man väl inte göra. Det här är väl en 2+2 bil, helt klart. Det blir ganska luftigt när man öppnar alla dörrar åt alla håll, som ni ser. Man kan genomlufta den snabbt om den har blivit varm. Den saken är ingen tvekan om. Nu ska vi se om det går att öppna här bak. Jag provar här. Där fanns en elektronisk knapp. Och så öppnar vi den så. Väldigt högt golv. Det var väldigt högt. Kan man lyfta det? Ja, det kan man. Och där under, det är nog batterierna vi ser där. Eller det ska se ut som batterierna, det är ju inte batterierna. För jag tror inte det är några kontaktytor precis. Skruva. De där får man skruva bort, ja. Lite fästen, lite cigg, lite sånt. Delbart sätt i 50-50. Det får väl räcka på en sån här liten bil. Klassiska, plastiga grejer. Ingen elektrisk stängning av bakluckan, och det är kanske lite mycket begärt här. Tjusig i3-logga. Det är faktiskt tjusigt med det här blåa istället för det gröna, tycker jag. Det är lite tröttsamt med grönt kring ekonomi. Det är också blått. Och här ser vi faktiskt vem som äger bilen. TDO, Team Digital Office. Det är alltså inte BMWs egen bil det här, men vi har fått låna den. Det är väldigt snällt av dem. Där laddar man bilen. Men var häller man i bensinen? Ja, vad är det här? Ja, det där är nog för lite fetare laddning, tror du inte det? Eller så är det för att uppfylla olika typer av standarder. Kanske finns någon annan. Ja. Nu pratar vi om en massa saker som vi inte begriper här. Men det var ju adaptern till den som kabeln som låg där fram var. Och det här är väl kanske någon som förekommer på någon annan marknad. Och då är det väl lika bra att stoppa i båda. Det ser likadant ut som Volvos till exempel. Ja, Den är inte Tesla. Den är väl bestämd att den ska se ut så i Europa, har jag för mig. Och det är några ställen i stan finns det ju sådana stolpar också. Snygga fälgar. Om de är... Förmodligen får vi väl hoppas att de drar mindre soppa då. Men jag tycker själv inte att de som vare sig Golf eller Volvo har på sina snålbilar är särskilt snygga. De är ju heltäckta då. Och mera blått här framme så att man ska se att det är en elbil. Ja, då är det min tur att köra nu. Då ska vi starta bilen. Trycker in bromspedalen. Trycker på start och stopp. Händer saker på displayen. Spelas en liten melodi. Och så använder man det här vredet.
Då lägger vi drive. Så, tänds drivelampan. Och så är vi igång. Men till skillnad från den amerikanska automatlådan då, så rullar den inte av sig själv. Den har ingen egen drift, utan jag trycker på gasen. Så åker vi framåt. Smidigt, va? Vi är färdiga. Trycker in P. Slår av. Jätteenkelt. Ja, nu är det jag som sitter vid ratten. Och de absolut första intrycken är: det är väldigt långt från här där jag sitter fram till rutan. Det är lite samma sak som i en sån här fransk familjebuss. Det är oceaner av plats här framme. Och man kan lägga massa skit här framme, men det ska man inte göra, för det är hårdpapper, så att de kommer bara flyga runt och skada någon och så vidare. Men det är nog frestande att kasta både glasspapper och solglasögon och så vidare där. Jag hade nog gärna sett att man hade delat in det i lite fack. Sen, Gustav var inne på det lite förut, men det som är väldigt tydligt är det här med brake regeneration. Så fort jag släpper gasen så börjar bilen bromsa, och den börjar bromsa ganska ordentligt. Normalt så släpper man kanske gasen innan man kommer fram till en korsning för att det ska bli lite lagom sådär. Här har man stannat på mindre än halva tiden. Nej, men så att den här brake regeneration-känslan är enormt stark, och även om det går att ställa om mellan Eco Pro, Eco-läge och komfortläge, så är den, även i komfortläget är den faktiskt ganska stark. Och en stor skillnad mot Tesla faktiskt, tycker jag. Du tycker den rullar bättre? Ja. Det är också en mycket tyngre bil. Teslan väger ju 2200 kilo i 85 kilowatts utförandet. Vad väger den här? 1300 eller något sånt där. 1400. Jag tror det. Så att det är ju inte halva vikten, men nästan. Och det är klart att det gör mycket när det gäller frirullning av en stor mängd vikt och energi. Vi åker nu gamla vägen tillbaka till Stockholm efter att ha köat på motorvägen söderut. Så någon riktig motorvägskörning har vi inte fått prova på idag. Alltså att ligga och marscha i 140. Det går nog säkert bra, men man drar ju batteriet mycket snabbare så fort man går lite över 100. Och man måste ju hålla foten på gaspedalen hela tiden, för annars så niger bilen och bromsar lite grann hela tiden. Så att det är ju en kontinuerlig gas, inte någon frirull på något sätt. Så att jag... Det var ju en farthållare, jag har inte kunnat prova den, men det är intressant hur den fungerar. Ja, jag skulle också tycka det var intressant att köra på såna här bergsvägar i Alperna där det ständigt går neråt och med den här brake regeneration-funktionen. Det skulle nog bli intressant. När man kör lite fortare, för det har vi lyckats göra, i alla fall lite över 100, då märker man att det viner faktiskt en del kring rutan här, kring karmarna på min sida och bakom. Och det här är ju en fullständig produktionsbil, så att det vet jag inte, det tycker jag kanske inte är helt okej. Sen hör man väldigt mycket av däcksljuden såklart, men det är ju inte så konstigt eftersom man inte hör någonting av motorn. Plus att bilen inte är särskilt mycket isolerad eftersom den ska vara så lätt som möjligt. Men jag tror att man får ta det när man har en elbil. En annan kul sak är att om man accelererar ganska fort så hör man ett vinande ljud. Som är, alltså det är lite Star Wars och lite Månbas Alpha över det. Och det tror jag faktiskt man tycker är lite kul man har en sån här bil. Att när man trycker på vid rödljusen in i stan, det kanske inte händer så mycket i kilometer i timmen räknat, men man får ändå en skön kickkänsla och så hör man det här ljudet. Jag tror faktiskt att det funkar ganska psykologiskt bra på folk.
Hi, I'm Weeby 108's Jay Michaels, and it's time for another exciting Tuesday test drive. This week, our feature dealer is BMW of Darien, and we are going to be test driving a brand new vehicle, the 2014 BMW i3. It's an electric vehicle. This is going to be exciting, and we hope you'll come along for our journey today. Hi, my name is Youssef Ward, a client advisor at BMW of Darien, and welcome. I want to introduce BMW's new i3. This is BMW's new all-electric vehicle, and it was designed from the ground up as an electric vehicle. Such details include all LED headlights, conserving energy, saving power to the car. The wheels, specially designed for this car, with low rolling resistance. The interior of the car, as you can see, very easy to get in and out, and extremely roomy inside. And speaking about roomy, I want to show you the cargo space. You have ample space here. At the same time, the seats do fold down, giving you additional cargo space. So please come down to BMW of Darien and experience BMW's new i3. But let's get started. Tell us how far this new BMW i3 can go on a single charge. On a single charge, driving the car responsibly, you could get anywhere between 80 to 100 miles. There is an optional range extender, which gives you a 34 horsepower two-cylinder motor, and you could effectively double your range. And that would be using normal gasoline. The range extender. That's correct. So it's kind of got a hybrid aspect to it, although not a hybrid vehicle. That's correct. It's not considered a hybrid, but it does give you that, you know, extension if you're concerned about your daily commute. Now, when you need to go and get recharged, tell us a little bit about that and how long a charge takes. The charge takes, with the supplied cable, it takes 20 hours, and that's on a standard household 120 volt outlet. And it would be 20 hours from completely full, empty to completely full. So you can come home after your commute from work, you can park the car, you can plug it into the garage, you go upstairs, you have your dinner, you have your evening, you wake up in the morning, and if not completely charged, certainly plenty enough to head off on the next day's trip and be absolutely, yeah, adequately powered. How about the warranty on these batteries? You would think that with that kind of constant charging and recharging, that the batteries would have a you know, a short lifespan. But tell us, how are they warranted? Their batteries are warranted for 8 years, 100,000 miles. It is 170 horsepower with 184 foot-pounds of torque, and that's instantaneously. And I'll demonstrate that in 1 second. I think that's one of the misconceptions with an electric car. We assume that, you know, you may give up a little in terms of horsepower. You're actually not, to tell you the truth. I mean, it really picks right up. Gets up and go pretty well. Ooh, that feels good. I like that. Great response. Now I see we're taking some pretty dramatic turns here. How about handling? Handling, typical BMW, 50-50 weight distribution, and it handles as predicted. The interior, the wood is eucalyptus. The door panels and dash is Kina fiber, such as the module that we're sitting in right now. It's all carbon fiber. Wow. So extremely lightweight, extremely strong, and 100% recyclable. Wow, that's fantastic. That is absolutely fantastic. And one thing, folks, you know, this car does look kind of small when you're looking at it from the outside, but when you get inside here, the legroom is, I'm 6'2", and I have plenty of legroom up front, and I like the dash area, the front of the car. There's space up front. If you want to put your lunch up there, or you've got some papers, there's a lot of storage room inside the vehicle. There is. It's very airy on the inside. It doesn't feel cramped at all. It makes it for a very pleasant place to be in. Now, what makes the i3 stand out from the competition? If you were going to compare this to your standard automobile, how does this stack up? Well, the i3 was designed from the ground up as an electric car, unlike its competition. So, you know, that being said, the vehicle is born electric. So everything was taken into consideration, such as weight, materials, agility, all in the
in the design of the car. The overall weight of this vehicle is pretty much lighter than a standard car, would you not say? Absolutely lighter than a standard car and lighter than the competitors, the other electric vehicles. Now, there are 3 different types of i3s, 3 categories. They all look the same, but there are some optional and design differences. Can you explain 3 different i3s? Yes, there are 3 lines of this vehicle. Right. There's the Terra, Giga, and Mega, and they'll differentiate themselves by options and exterior colors. I take it if people want to get a little more information, they can go on your website and get a good look at what the cars look like and review some of the points that we've made today. That's correct. That's highly suggested that people do go on our site and look at the differences. What is that site, by the way, that website? It's www.bmwdarien.com. bmwdarien.com. I suggest that our viewers take advantage of that because there is a lot to consume here in terms of the information, and it's a terrific car. Now, do you have a lot of these in stock, a lot of these i3s? Or? These cars are available, yes. They are available? Absolutely. And someone can stop by and take a nice test drive like we're taking, I would take. I highly recommend that people do. They're going to absolutely fall in love with them. Any special lease? I mean, is it preferable to lease versus buy, or is that any differences there with going in and financing a normal standard vehicle? Well, that's up to the customer. And there you have another Tuesday test drive. Our featured dealer this week, BMW of Darien, and we took a test drive of the BMW i3. Yusuf, thank you very much. Very welcome. I learned a lot about the car, and it's an exciting vehicle, and I'm sure a lot of people, when they get to look at this vehicle and get inside it, are going to be sold. So best of luck with it. It's the wave of the future. Thank you very much. Thank you very much. Jay Michaels from WeBe 108.